Hello, hello, hello. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sevgili Adrienne benim konuğum ve kendisiyle bakalım bugün nelerden bahsedeceğiz. Sizler de bana yazıp soru sorabilirsiniz. Kendisine iletmemi istediğiniz mesajlarınız varsa, sorularınız varsa ona iletebilirim. Ve evet dediğim gibi bakalım bugün bizler nelerden konuşacağız. So welcome. It's Hi. great to see you as always. Thank you. So I introduce you to my audience, whom I think they know you very well, and I ask them like to ask you anything that they desire. If there's any topic they would like us to cover, I can ask you. So how is everything? How's life? Life is good. Life is good. Yes. It's starting to get hot here in the United States. Ben yine her şey nasıl gidiyor dedim. Hayat nasıl dedim. Burada Amerika'da hava sıcak olmaya başladı diye cevap verdi. Her şey iyi gidiyor dedi. And here in Izmir is very, very, very hot. Especially today. I'm originally from Cyprus and Cyprus is like over heated place. Yes. So summer. Do you like summer? I love summer. Yazı sever misin? Dedim. Evet, yazı I do sevdiğini better söyle. in the warm weather than I do in the cold weather. Evet, daha iyi hissediyorum dedi sıcak havada soğuk havaya göre. But I prefer spring and fall. Ben bahar ayını ve sonbaharı tercih ediyorum dedi yaza göre. Yes. Evet. So your trainings are coming, right? Correct. I'll be doing 7 rays training on Saturday and Sunday of this week. Bu hafta sonu cumartesi ve pazar 7 ışın şifası eğitimini gerçekleştiriyor Jin. And this will be your last one for this year, For right? this year, correct. Mm-hmm. Ve bu eğitim bu yıl için son kez yapılacak. Registration is still open today. Hali daha bugün kayıt olabilmeyi arzu ediyorsanız kayıt olabilirsiniz. So did you choose to upgrade Zoom more than 100 people? So I'm sure. Not yet. Not yet. Her zaman şimdi şunu söylüyorum. Binlerce senin öğrencin olacak. Zoom'u daha büyük bir mecraya taşımayı arzu eder misin diye bahsediyorum. I was in the 7 ray training and it was amazing. Thank you. Ben 7 ışın eğitimindeydim ve gerçekten muhteşemdi. And what would you like to talk about us, about 7 rays? Sure. So the healing with the 7 rays is actually working with ascended masters and color to affect healing on the physical, emotional, mental, and spiritual bodies. Duygusal, ruhsal ve zihinsel bedenlerde şifalandırmak adına aslında 7 ışınla çalışmak demek, yükselmiş üstadlarla çalışmak ve ışıkla, renklerle çalışmak demektir. Yes. It's a form of hands-on or remote healing. It works very quickly, whereas Reiki can take like an hour to do a complete session. 7 rays can maybe take 5-10 minutes. Reiki 1 saati gerektirirken bu çok hızlı işlev gösteren bir çalışma ve 5-10 dakika içerisinde yapabiliyorsunuz 7 ışını ve hem yakından ellerinizi koyarak yapabiliyorsunuz hem de uzaktan yapıyorsunuz. Yeah. However, but the healing that one can achieve from the 7 rays is very fast, intense, and can be permanent. Ve 7 ışından gerçekten şifalandığı zaman çok hızlı, çok yoğun ve kalıcı bir şekilde şifalanabiliyorsunuz. Yeah, it addresses all the areas of the body. Bedenin bütün hatlarına dokunuyor, temas ediyor. Yeah, and like I said, it works with color and frequency. Renklerle ve frekanslarla çalışan bir sistem.
I think, however, some of the largest benefit for students who take the class is the introduction to the ascended masters, because many people aren't aware. Fakat sınıfın en büyük hediyelerinden bir tanesi yükselmiş üstadlarla sizi tanıştırıyor olması. Çünkü pek çok insan onların varlığından şu anda haberdar değil. And many students tell me that once they have this introduction and the attunement of the class, the masters stay with them all the time. Ve pek çok öğrencim bana her zaman şunu söylüyor. Biz uyumlanma aldığımız zaman ve bu sınıfı aldığımız zaman bu yükselmiş üstadlar her zaman bizlerle oluyor. Hiçbir yere gitmiyorlar. They don't go anywhere. No, and they'll show up and they will say, use me. Ve onlar görünür oluyorlar ve size beni kullan diyorlar. Yeah, it's really nice. Gerçekten güzel bir deneyim. So you can talk. Some of the people know how to you get introduced with the 7 rays, but maybe some of our audience does not know yet. So how did it start for you? Okay, so yeah, 20 years. Sorry. Pek çoğunuz bu konudan haberdarsınız 7 ışından, ama bilmeyenleriniz için sen bununla ne zaman, ne şekilde tanıştın diye sordum sevgili Cine. Actually, a lot started for me with the 7 rays. 20 years ago, I took a class. Benim için 7 ışınla başladı. And when did you take the class? 2003, right? 2002. 2002 yılında aldığım bir sınıftı 7 ışın şifası diyor. And because it's a 2-day class, right? İki günlük bir sınıftı değil mi? And as I left the first day, I spontaneously opened to channel. I had an enlightenment experience after leaving the first day of the 7 rays class. İlk günkü 7 ışın şifası sınıfını alır almaz aydınlanma yaşamıştım ve inanılmaz bir alan açılmıştı. And I have to say my entire life changed. Ve şunu söyleyebilirim ki benim bütün yaşamım değişti. Because before that, I was working in the corporate world selling computers. Bundan önce ben iş dünyasında çalışıyordum ve bilgisayarlar satıyordum. And I was very successful at that, and I had no idea that 20 years later I would be doing what I'm doing now. O kadar başarılıydım ki hiçbir fikrim yoktu 20 yıl sonra şu anda yapıyor olduğum şeyi yapacağıma dair. So not only did I get introduced to the Ascended Masters and learn a very powerful healing tool, but this opened me to receive inner speak. Bu beni sadece yükselmiş üstadlarla çok büyük bir şifaya açmakla kalmadı. Bu olan inner speak'in gelişini sağladı, gelişini tetikledi aslında. Bununla başladı diyor bu sistem. And so I have to say that night I opened to channel, and I didn't even really know what channeling was. Ben o gün bir kanal olmaya açılmıştım ve kanallığın ne demek olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. So what is channeling? Maybe they can ask. It's receiving information from other dimensions. Kanallık nedir diye sordum. Belki bu soruyu soracak olanlar için başka boyutlardan bilgi almaya başlamaktır. And as I was driving home from that class, I heard a man's voice inside my car telling me that I was done with everything I'd done before in my life. Ve ben o gün while coming back from 7 rays class, yes, first night. O akşam ben sınıftan ayrıldığımda arabada bir ses duydum ve bana bugüne kadar yapmış olduğun her şey bitti diye söyledi bu ses. And I started arguing with that voice, and I said, "No, don't be taking away my livelihood unless you've got something better for me." Hayır diye kavga etmeye başladım o sesle. Benim yaşam şeklimi lütfen benden almayın. Bana daha büyük bir şeyi verecek değilsiniz.
And the voice said nothing. Ve ses hiçbir şey söylemedi. And then he It repeated didn't say himself. anything. No, silence. And then he repeated Sadece himself. sessizlik vardı. And he said, Ve kendini tekrar etti. you're done with everything you've done up to this point in your life. Ve bana şunu söyledi. Bugüne kadar hayatında yapmış olduğun her şey bitti dedi. Her şeyi bitirdin dedi. And that night, in my sleep, I began to receive this huge download of sacred geometry. Ve ben o akşam rüyamda kutsal geometriyle ilgili muazzam bir yükleme aldım. I did not know what that was. Kutsal geometrinin ne olduğunu bilmiyordum. I heard the man's voice again. O adamın, is it the same voice all the time? Not always, but at this point in my life it was. Bir erkek sesi gibi duydum. Ben de şunu sormuştum. Hep aynı sesi mi duyuyorsun? Hayır, bazen farklı farklı sesleri duyarım ama o ana kadar hep aynı sesti. Ve and he woke me up and I began to see a slideshow or like a PowerPoint presentation on the far wall of my bedroom. Yatağımın karşısındaki duvarda sanki PowerPoint bir sunum izliyormuşum gibi bir şeyler izlemeye başladım. And it was examples of sacred geometry in nature and in reality. Doğadaki ve realitedeki kutsal geometriyle ilgili örnekler veriliyordu. And it would flash up on the screen and then go away. And I had just long enough to see it. And that was it. Sadece görebileceğim kadar bir hızda duvarda flash gibi patlıyordu ve kayboluyordu. And then I fell back asleep. Ve ondan sonra tekrar uyudum. And just before daybreak, the man's voice came again. And Şafak sökmeden tam önce o adamın sesi geri geldi. And he said, she will now give you the keys. Ve he said, right? She, yes. O kadın sana şimdi anahtarları verecek demiş adamın sesi. And then I heard a woman's voice only Ve o zaman da bir kadının sesini duydum. She only spoke in my right ear. Sadece benim sağ kulağıma konuştu. And I didn't understand the language. It was loud and it was not English. Çok yüksek sesle konuşuyordu ve İngilizce değildi. Bundan dolayı ne söylüyor olduğunu anlamadım. Now I know that she was speaking in light language. Ve şu anda biliyorum ki ışık dilinde konuşuyordu. But I didn't know what light language was then. O zamanlar ışık dilinin ne olmuş olduğunu bilmiyordum. And so then I went back for the second day of the class. Ve ilk gün bitmiş, ilk akşam oluyor bunlar. İkinci gün sınıfa gittim. So I learned how to use the tool. Araçları nasıl kullanılacağını öğrendim. And I thought life was going to continue the way it had up to that point. Ve yaşamın o ana kadar devam ettiği gibi devam edeceğini düşünerek sınıftan ayrıldım. But then I would be driving, and then this was always happening in the car. I would be driving. Her zaman yine araba sürerken oluyor. It's as if like you are traveling through dimensions when you are in the car. Yes. Sanki sen arabadayken boyutların içerisinde geziyormuşsun gibi değil mi dedim. The man's voice would say, okay, pull into that parking lot. I'm going to give you dictation. Ve o adamın sesi şöyle söylüyordu. Kenara çek, park et. Sana dikte ettirip yazdıracağım. İmlayla yazdıracağım. Yazdıracağım şeyler var. And in bits and pieces, I began to I began to receive what is now Inner Speaker JAWS. Ve JAWS sistemini, Inner Speak sistemini parça parça almaya başladım. Yeah. So Inner Speak and JAWS came at 2002, right? 2002, correct. Wow, I didn't know that it was such an old modality. Yeah. Ben JAWS sisteminin ve Inner Speak'in 2002'de gelmeye başladığını bilmiyordum. Hemen akabinde JAWS ve Inner Speak 7 ışından sonra direkt gelmeye başlamış. Kanallığa açılır açılmaz bu olmuş. So then
Well, for the first 2 or 3 years, I didn't realize that I could use it remotely. I only was working on people in my office. Ben 2 yıl boyunca uzaktan şifa yapabileceğimi fark etmemiştim. Ben ofisime gelen kişiler üstünde şifa yapıyordum. So afterwards, like you opened up an office and then you started to directly work on people as a like doing healing sessions. Yeah, exactly. So you quit it from your job, right? No. I was doing both. I was doing the corporate job Monday to Friday and the healing work Saturday, Sunday and nighttime. Pazar ben işini o anda bıraktın mı diye sordum. Pazartesinden Cuma'ya kadar iş dünyası içerisindeydim ve işimi yapmaya devam ediyordum. Cumartesi ve pazar şifa veriyordum ve aynı zamanda akşamları da çalışıyordum. And I continued juggling that for about 6 or 7 years. Ve ben bu şekilde 6-7 yıl devam ettim. And it never occurred to me that this work would go outside of Atlanta, Georgia. Ve bu işin Atlanta, Georgia'nın ötesine geçebileceğini hiç düşünmemiştim. Yeah, and then through a series of strange and wonderful synchronicities, bir sürü tuhaf ve muhteşem eş zamanlıklar serisinden sonra I met a man by the name of Steve Rother. Steve Rother isminde bir adamla karşılaştım. He's a channel, a quite O da famous bir kanal. He channels a group of angels that call themselves the group. Kendilerine grup diyen bir melekler grubunu kanallık ediyor. Steve, right? Steve. Yeah, Steve, yes. And one of my clients told me about this man's website. Benim danışanlarımdan bir tanesi bana bu adamın web sitesinden bahsetti. And so I went there and looked at it, and he had just written a book. Ve ben oraya gittim. Tam da o anda kitabı yazmıştı. And the book is called Welcome Home. Ve kitabın ismi Eve Hoş Geldin'di. And I'm pretty sure it's been translated into Turkish. Ve eminim ki o kitap Türkçe'ye de tercüme edildi. Yeah, and so on his website it had the table of contents for the book. Ve web sitesinde o kitabın içeriğini yazıyordu. Can I check for a second if it's translated into Turkish? I think I know that book. Bir kontrol etmek istedim. Aynı kitaptan mı bahsediyoruz? I'm not sure what his website is now. Hang on. While you're doing that, let me check as well. I'm just going to Google Steve Rother. Steve Rother. If I could spell, I would do that. We have a book by him from Akasha. Yes, we have that book in Turkish and it's published from Akasha yayınları. Evet arkadaşlar, Yuvaya Hoş Geldin isimli kitaptan bahsediyor Jin. Akasha yayınlarından yayınlanmış. And he has got 2 more books also translated to Turkish. He's got a whole bunch of books. He's got lots of books. Yeah. His website is espavo.org. Evet, espavo.org, right? .org. .org isminde bir web sitesi var. Bizde I just wrote it in the chat room. Ruhsal Psikoloji, Hatırla ve Yuvaya Hoş Geldin kitaplar var. We have got 3 books by him in Turkish, as far as I can see. One of them is called Remember. Remember. I actually think that was the first one. Remember. Yeah. Evet, ilk o kitaptı diye bahsediyor Jin. And it's called Steve Roth and the Group. Yes. And the other one is Welcome Psychology. Home. Psychic Psychology and Coming Back Home. Like Welcome Home. Ve o var. Evet arkadaşlar, bu kitaplar Türkçe'de var. Arzu edenleriniz varsa bakabilirsiniz. Yeah, so I ordered when I looked at this at the table of contents, I was like,
oh my God, this is everything I've ever wanted to know, but couldn't find the information anywhere. Ve aman tanrım dedim diyor Jen. Bu kitabın içerisinde başlıklarda yazan her şey benim hep aradığım şeydi ve ben bunu hiçbir yerde bulamamıştım. So I immediately ordered the book. Ve ben hemen kitaba sipariş verdim. And it never came. Ve hiçbir zaman gelmedi. And every day I would go to my mailbox and the book Her wouldn't be gün there. And I would just kitabı bekledim ve hiçbir zaman kitap gelmedi. And so after about 2 or 3 months, one day I received a telephone call. Ve 2-3 ay geçtikten sonra ben bir telefonda bir kişi beni aradı. And it was Steve Rother's wife, Barbara. Ve Steve Rother'ın eşi Barbara'ydı. And she said, "Did you order Steve's book?" And I said, "Yes." Steve'in kitabını sipariş vermiş miydin diye sordu bana. Ben de evet dedim. And she said, "Well, we got your order, but one of the digits in your credit card did not come through." Biz senin siparişini aldık ama kredi kartındaki şeylerden bir tanesi çalışmadı. And she said, "We've tried every possible combination of numbers and we can't make it work." Ve biz bir sürü kombinasyon denedik, çeşitli o kredi kartındaki o numaranın ne olduğunu bulmak için ama hiçbir şekilde çalışmadı. So anyway, I gave her the correct credit card number and we stayed on the phone and we talked for almost an hour. Ben ona doğru kredi kartının üstteki numarayı verdim ve telefonda kaldık, 1 saat sohbet ettik. And she was telling me that her husband travels all over the world and hosts workshops where he channels the group. Ve eşinin dünyayı dolaştığını ve atölyeler düzenlediğini ve bu atölyelerde grubu kanallık yaptığından bahsetmiş Barbara ona. And I said, "Well, how come you've never come to Atlanta?" Nasıl oldu da Atlanta'ya gelmediniz o zaman diye sormuş Jen. And she said, "We've never been invited. We only go places where we're inviting." Biz hiçbir zaman için davet almadık. Biz sadece davet edildiğimiz yerlere gideriz demiş eşim. And I said, "Well, I'm inviting you right now." Ben şu anda sizi davet ediyorum demiş Jen. And so with that conversation, I became Steve Rother's host in Atlanta, Georgia. Ve ben o sohbetle beraber Steve Ross'un ev sahibi oldum Atlanta'daki. And I hosted him for 3 workshops. Ve 3 atölye boyunca onun ev sahipliğini yaptım. And he became my mentor. Ve o benim eğitmenim olmaya başladı. And so I'm not sure what year it was. Let's say maybe 2007, 2008. Emin değilim hangi yıl olduğunu. 2007, 2010 olabilir. He had a conference in Holland, in the Netherlands. Hollanda'da bir konferansı vardı. And the conference was called the Human Angel Conference. İnsan melekleri konferansıymış konferansın ismi. And so he invited me to come speak at that conference. Ve beni o konferansta konuşmaya davet etti. He said, "I can't afford to pay your flight to the Netherlands, but if you get there, then you can attend the conference for free and your room and board will be for free." Ben seni oraya da uçak biletini karşılayamam ama oraya gelirsen orada kalmanı ve oradaki şeyini karşılayabilirim demiş. And so I said, "I'm in." Tamam dedim, geliyorum diye cevap verdim. And so I went there and the Dutch people loved Interspeak. Ve ben oraya gittim ve Hollandalılar Interspeak'e bayıldılar. And so I began traveling to Holland 4 times a year to teach. I would first teach level 1 and then I would go back and teach level 2 at the next. Ve ben oraya sürekli ziyaret etmeye başladım. İlk önce gidip 1. seviyeyi veriyordum. Ondan sonra gidip 2. seviyeyi veriyordum. 4 times in a year, you said, right? Yeah. And that happened. Yılda 4 defa bu oluyormuş.
Yeah, Yılda and 4 that defa was happening Hollanda'da year over year. ve her yıl yapmaya devam ettim. And at one of those classes was attended by a Turkish woman. Ve o sınıflardan birine bir kızcağız, Türklerden bir kişi de katıldı. Yeah, and so she took level one. It was Lamia Onurhan. Lamia Onurhan o sınıflardan bir tanesine katıldı ve ilk önce birinci basamak inner spirit aldı. So she took level one, and then 6 months later, she came back and took level two. Ve 6 ay sonra geri geldi ve ikinci seviyeyi aldı bu kez. And Wow. she asked me at that second class, she said, do you mind if I translate your work into Turkish? Ve ikinci sınıfta bana bu çalışmalarını Türkçe'ye çevirmemi arzu eder misin diye sordu. And I said, I don't care. Çevirmemden rahatsız olur musun? Tabii ki olmam cevabını verdim. And so she went home and translated everything into Turkish. Ve eve gitti ve her şeyi Türkçe'ye tercüme etti. And then I guess it was 3 or 4 months later, she contacted me again and she said, I have 30 women in Istanbul that want to learn the second level of your work. Ve arada 3-4 ay geçtikten sonra Türkiye'de 30 tane hanım var senin ikinci seviyedeki ikinci basamağını öğrenmeyi arzu ediyor. She said, would you come to Istanbul? İstanbul'a gelir misin diye sordu. And I said, of course. Ben tabii ki dedim. And the rest is history. Gerek kalan her şey de tarih. And now they're like 400 people who teach the work and 4,000 people who use it in Turkey. Şu anda 400 kişi inner speak dersleri veriyor ve 4000 kişi de eğitimini aldı ve bu araçları kullanıyor. Yeah, the level one. Evet, birinci seviyeyi kullanan. Yeah. And now some of them will be teachers as well, right? Yeah, exactly. They'll be added to the list, the smaller list that the teachers. Ve o 4000 kişiden şimdi seçenler de eğitmenler listesine katılacak, eğitim alacak. Çünkü we have got a training this month, right? June. Right. Haziran ayında çünkü ikinci basamak eğitimi yapılıyor yeniden. And the registration is open, right? Yeah, yes, the registration's open, but they have to have taken level one prior to December of last year. Fakat birinci seviyeyi Aralık'tan önce almış olmaları gerekiyor. So it's the same rule, 6 month rule. Yes. Birinci seviyeyi 6 ay kullanıyorsunuz. Ondan sonra ikinci seviye eğitimini alabiliyorsunuz ve bu durumda Haziran'da şu anda Aralık ayında ders almış olan kişiler, Aralık ve öncesi ders almış olan kişiler eğitmen olmayı seçebilirler. So when is the training? It's the end of the June. The training is going on now. The last day of registration is the 20th of June. Kayıtın son günü 20 Haziran arkadaşlar. And then on the 16th of July, there'll be a live class on Zoom with me and the students. 16 Temmuz'da öğrenciler ve benimle beraber canlı bir sınıf olacak. Yeah. And it's a 2-day class. Like, it's a self-paced. The class itself is a self-paced class. It's 8 webinars that they can do at their own speed. And then it's a 1 day, but there's 2 days of it where I divide them up. Yeah, that's why I always think it like a 2-day class. Right. Aslında bir gün. Şimdi şöyle bir şey var. Jin ikinci aşamayı almayı arzu ediyorsanız 8 tane webinardan oluşuyor. İlk önce 8 tane webinarı kendi hızınızda çalışıyorsunuz ve Jin'in 16'sında muhtemelen 17'sinde 2 ayrı sınıftan birine katılıyorsunuz ve bu şekilde eğitmen olabilirsiniz. Yeah. Okay. So I'm happy to answer questions if people have questions that they would like to ask me.
Eğer bana sormayı arzu ettiğiniz sorular varsa cevap vermekten çok mutlu olurum diyor Jean. Yeah. I think it's easier with the Instagram lives. Jean, maybe we can do a question and answer live sometimes. You can ask me all the questions you want then. Ve belki bir Instagram yayını da yaparız dedim. Sevgili Jean'le sorularınız varsa sorularını alıp da gelebileceğiniz. O zaman sen bana arzu ettiğin her şeyi sorabilirsin dedi. So like inner speak is such an amazing modality, and I think that it's a gift. I always when I have some, let's say, issue or something going on in my life, I always check with inner speak, and like it's great to know that it's always there. Yeah, like it works at such a deep level in every dimension, in every reality where you're expressing yourself. It's not just limited to physical. Sadece fiziksel boyutta değil, kendinizi ifade ettiğiniz bütün boyutlarda çalışıyor olduğu için çok 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 derin bir sistem aslında inner speak ve gerçekten inanılmaz muhteşem çözümlemeler oluyor arkadaşlar. Bu kendinize yaptığınız seanslar ve bakış açılarınız da son derece, yaşama yaklaşımlarınız değişiyor. It changes the way you perceive the world. That's what I was adding as a personal experience, personal testimonial, I should say. And the reason why it creates such lasting change is because it has the ability to take the client to a place where multiple timelines intersect. Bu kadar derin bir değişim yaratabilmesinin nedeni danışanı çok farklı katmanlı boyutlardaki ana noktalara götürüyor olması. And at that point, ve o noktada point where things can be completely rewritten. The Akashic Records. Tam oraya gittiğinde her şeyin tamamen yeniden yazılabileceği bir an olur. Like point of creation. It goes to where it is created at that point of the timelines. Right. And it totally shifts what has written and comes up with something new possibilities. Like aslında bir o yaratım noktasına gidiyor. Yani biz Inner Speak'te bir çalışma yaptığımız zaman tüm zaman alan boyut ve realitelerde o konu neyse onun yaratıldığı noktaya geliyor. Onunla mevcut oluyor ve o konuyu oradan dönüştürüyor. Ve bu dönüşmüş olduğu için çözüm kalıcı oluyor. The greatest thing about it is the effects are lasting and it doesn't come back. Right. Bir çözüm olduğu zaman o artık kalıcı ve size ait bir çözüm. Now, that said, the client, this is the planet of free choice, free will. So the client can choose to bring it back if they want, you know. Tabii ki biliyorsunuz ki bu gezegen özgür seçimlerin olduğu bir yer ve danışan illaki geri getireceğim meseleyi derse tabii ki geri getirebilir. My thought is always, why would you do that? Benim fikrim her zaman şudur. Neden bunu yapasınız ki? But sometimes people get a payoff for holding on to a wound. Bazı insanlar bir yaraya tutundukları zaman bir ödüllü olduğunu zannederler ve o da yarayı sürdürmek isterler. Yeah. Yeah. Okay. So, what else can I answer for you? Başka senin için ne cevap verebilirim? We have got such a little time. That's why I was like thinking where can I cover it all as our last words for this program, I should say. There are lots of things I can ask you. I mean, I can talk with you for ages. Would you like me to pull some DNA cards and do some DNA activations? Yes, that would be great. Başka neler yapabiliriz diye sordu. Neler sorabilirsin diye sordu bana için. Ben de dedim ki 5 dakikamız kaldı ve bunu bir toparlama noktasındayız programı diye. Yoksa dedim seninle saatlerce konuşabilirdik. Şimdi iyi bağlantı kartlarından sizin için birkaç tane çekeyim o zaman dedi. Çabuk bir şekilde olur şeklinde. Yeah.
And the cards And are translated into Turkish. Ve kartlar Türkçe'ye de tercüme edildi. But let's see. Let me just pull this one. And I have taken that class, and Emine was such an amazing teacher. Good. Yeah, she's. Bunlar DNA kartları, 144 DNA kartları da bir sınıfı da var sevgilicinin. Emine bir budak onun dersini veriyor. Ben de dersini aldım. Çok güzeldi gerçekten. Ve Türkçe'ye tercüme etti. O yüzden bu konular da Türkçe'ye tercüme edilmiş durumda. Ve bizler için kart çekecek. Yeah. So I pulled 3 cards. So let's activate 3 strands of DNA. 3 tane DNA'nızı aktif hale getirelim. Hadi dedi. Ve 3 tane kart çektik. Yes. Here's the first one. Bu ilki. This is the DNA strand of transparency. Görünür olmak DNA'sı şu anda. And what it says is that intimacy can now be achieved as you allow the truth of your being to be seen by everyone. Varlığının gerçeğinin herkes tarafından görülmesine izin verebilirsin şu anda ve bu şekilde yakınlık sağlanabilir. Yazıyor üstünde kartın. So let's invite our higher selves. Bizim yüksek benliğimizi davet edelim. To work with the energetic fields and the guides. Enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışmaya. To activate the DNA strand of transparency. Transparency DNA kodlarını aktif hale getirmesi için davet ediyoruz. At the soul level. Ruh seviyesinde. And in our bodies as well. Ve bedenlerimizin içerisinde aynı zamanda. And so be it. Ve böyle olsun. Okay. Evet. The second one that I pulled. İkinci seçtiğim bu kart. This is the DNA strand of unconditional love. Bu koşulsuz sevgi kartı. Wow. This activation brings you back to the state of pure bliss and the energy of home. Sizi ev enerjisine ve kusursuz şükran duyma enerjisine, kutsanma enerjisine sizi geri getiriyor. So invite your higher self to activate the vibration of the DNA strand of unconditional love at the soul level and for your body. Koşulsuz sevgi hattını, DNA'sını aktif edilmeye üzere yüksek benliğimizi davet ediyoruz. Ve bunu ruh seviyesinde yapıyoruz. And so be it. Ve o böyle olsun. And the final one is this one. Ve sonuncusu da bu kart. This one is saturation. Bu olgunlaşma kartı, doyum kartı. And this activation fills you to the point of saturation with the energy of Creator God. Ve bu sizi yaratıcının enerjisine doyurmak üzere aktif hale geliyor. And it moves you from the space of I am ve sizi benim alanından to the space of we are. Biziz alanına geçiriyor. So ask your higher self to activate. Benliğinize rica edin, sorun, aktif hale getirmesini. The DNA strand of saturation. Olgunlaşma DNA iplikçiliğini. And now I ask that all of our reference points are updated. I ask that all of our grids are updated. Şimdi bütün ızgaralarımızın ve referans noktalarımızın güncellenmesini rica ediyorum. Talep ediyorum. Ask that our energetic fields are balanced and stabilized. Bizim enerjik hatlarımızın dengelenmesini ve stabil hale getirilmesini talep ediyoruz. And I ask that we're all wrapped in sheets of rainbow light. Gently ve her birimizin gökyüzü tabakalarından sarmalanmasını talep ediyorum. Spiritual evolutionary state. Ve en uygun şekliyle olduğumuz ruhsal gelişim boyutuna göre. So be it, and so it is. Ve olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir. Thank you. Thank you for joining me. My pleasure. Wow. My pleasure. Wow. I feel bliss.
I mean, I think those are watching, they will say the same. Like, thank you. Thanks a Excellent. lot. We are so grateful. Evet, kutsanmış hissediyorum dedim. Eminim ki sizler de öyle hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve teşekkür ediyorum. I'm very grateful for you and for joining me today. My pleasure. It was a pleasure to me. Thank you. Okay. Love you. Love you too. Love you back. Bye.